recorded. Still, I didn't start it. Okay, I'll start it now. No problem. See, just I was saying that. See, యాక్చువల్గా మనకి ఎలిజిబిలిటీ కావాలి. ఎలిజిబిలిటీ అంటే ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలంటే మనం ఎలిజిబిలిటీ అవ్వాలి. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి. ఏంటి ఎలిజిబిలిటీ? 11th or 12th should be completed, right? Yes or no? Yes. Yes. పవర్ బి నేర్చుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? See, what is the eligibility of the to know that Power BI? Nothing here. Just we have to know some basic concepts. What we have done so far. Okay. Past 1 week. Past 1 week. What we have done. Okay. And the demo sessions and regular sessions. What we have done. We have to know that, right? So those are అవన్నీ కూడా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఆ బేసికల్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఓకే క్లియర్ గా నేర్చుకుని ఉన్నారంటే మేము డాక్యుమెంట్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు అందరూ. Everyone receiving the documents in Google Classroom, right? See, if anyone did not receive it, please try to get it. Why? Because see, if you followed that PPT presentations and all, okay. See, nearly 3 will be there. If you followed that, you are able to complete a technical round. You know, మీరు ఆ ఓన్లీ పీపీటీ ఫాలో అప్ అయిపోతే మీరు ఒక టెక్నికల్ రౌండ్ క్లియర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టెక్నికల్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ క్లియర్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఓకే, ఫైన్. నా సో మనకి బేసికల్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ we installed one Power BI. Okay, finally good luck. Okay, we installed in Power. Anyone did not install the Power BI? I hope everyone did install the Power BI. If anyone did not, means please let me know. If anyone facing the issue, please let me know that. I will try to solve that installation of the Power BI if there is any issue. Okay, so fine. Now see, మనం ఒక Power BI ఇన్స్టాల్ చేసాము. సో Power BI ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? Power BI. Okay, Power BI desktop it is. Now this is my Power BI desktop. Now I am opening this Power BI desktop. Everyone getting my screen, right? Screen వస్తుంది కదా? If anyone facing the issue with my screen, Like let me know Power that. BI desktop, I am unable to see, sir. Still I did not open. Just it is opening. Okay. Okay. Just I am opening. See, you will get now. And ఇంకోటండి, in case if anyone unable to understand my communication, what we discussed in English, okay, please let me know. See, మీకు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాకపోతే నాకు 1-2 సార్లు అడగండి. 1:10 times I will repeat it again and again. Okay. See, I'm opening this Power BI. Okay, see how today we'll see that how the desktop will be there. Okay, what are the pans are there, what are the tabs are there, what are options. See, actually ఈరోజు Power BI desktop ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ప్యాన్స్ ఏ ఉంటాయి, ఇవన్నీ డేటాను ఎలా గ్యాదర్ చేసుకుంటారు అవి మనం చూస్తాం. ఓకేనా? క్లియర్ రైట్? Okay, fine. Now Okay, sir. see, now once I did open my Power BI desktop, okay, once I did open my Power BI desktop, I'm able to see the screen like this. Okay, these all are my recently opened, okay, recently opened PBX files. Okay, now these all are. Now what we have to know is, see, here it is home, right? Now we are having in home. Okay, if you need to create a report, okay, see, మీకు ఇక్కడ ఏం టచ్ చేసిన పని లేదు, మీకు ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు. ఓకేనా? ప్లీజ్ డోంట్ think about it. Okay, home it is, open it is, and sign out option and setting. Don't think about these all things. I'll let you know that. Okay, now go to this new report. Okay, select on new report. Once you did select on the new report, okay, you are able to see that the desktop of the Power BI. Okay, the Power BI desktop you will be getting here. Now see, Power BI desktop చూడండి ఎలా ఉందో. See, in this Power BI desktop, see what are the tabs are there? Home tab, insert, modeling, view, okay, and optimize, help. These all are tabs, right? Home tab it is, and insert tab it is, modeling tab, view tab, optimize, head. See, for about that each and every tab
will be used to you. Each and every tab will be helps to you to work with Power BI. Okay, to work with Power BI. Now, if you observe that we're having three icons are there here. Yes or no? Everyone observing that, right? Yes or Please no, guys? enlarge the screen. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా. See ఇక్కడ మనకు ఒక మోడల్ వ్యూ అని ఒకటి ఉంది, టేబుల్ వ్యూ ఒకటి ఉంది, రిపోర్ట్ వ్యూ ఒకటి ఉంది. ఓకే, Please enlarge the screen. సారీ, Please enlarge the screen. screen enlarging. My screen is maximized, so actually my screen is now maximized only. Just give me a second. About that reviews and all, given that one theory file. So I'm searching that. See, views in Power BI. See, what are the views are there in Power BI? Okay, what are the views are there? See, what is report view in Power BI desktop? See, if you observe that, we are having that report view, right? Yes or no? So report view అంటే ఏంటి? అసలు రిపోర్ట్ వ్యూ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, ఓకేనా? సో అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. సో రిపోర్ట్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ రిపోర్ట్ వ్యూ? రిపోర్ట్ వ్యూ అంటే what is report view in Power BI desktop? See, the report view is only one of the view available which is used to design and create some reports here. Okay, I mean this report view, it will be used to design and create some reports. When it is, where it is in this report review, I mean report view. రిపోర్ట్ వ్యూ అంటే ఆ రిపోర్ట్ వ్యూలో మన విజువలైజేషన్ చేయాలన్నా, మన రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఎందులో చేస్తాం? ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ చేస్తాం. ఓకేనా? in the on top of this scan, I mean on top of this we'll do that. Okay, now there is one more thing. What is that? Table view. What is that? Table view. Now go here. See, now what is this? Table view. Now what is my table view? Table view and ఏంటి? What is my table view? Table or data or table view is, okay, in Power BI desktop where you are working with the data, where you are working with the data which helps you to create report and visualizations. Okay, see, మీ పవర్ బిఐలో విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు ఏం కావాలి? రిపోర్ట్ మేక్ చేయాలంటే మీకు ఏం కావాలి? ఒక విజువల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు ఏం కావాలి? ప్లీజ్ బి యాక్టివ్. Data. Data. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్, మీకు ఆ డేటా కావాలి. ఆ డేటా మీరు అక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు, On the source. సోర్స్ నుంచి తీసుకుంటారు. ఓకే, సోర్స్ నుంచి తీసుకున్న తర్వాత ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మీరు రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ మీరు విజువలైజేషన్ రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసే ముందు మీరు ఏం చేయాలి? before creating report Modeling. and visuals, what we have to do with the data? Analyze the data, clean the data, modeling. Yes, we have to analyze that, right? See, మనకి డేటాను అనలైజ్ చేయాలంటే, yes, we have to analyze the data. See, if we need to analyze the data, we have to view it, right? నువ్వు ఒక డేటాను అనలైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ డేటాని చూడాలి కదా. ఓకే, అంటే ఎక్కడ, ఇందులో చూస్తారు అది టేబుల్ వ్యూలో ఆర్ డేటా వ్యూలో, టేబుల్ వ్యూ ఆర్ ద డేటా వ్యూ. ఓకే, okay, in Power BI desktop where you are working with the data which helps you to create reports and visualizations. Okay, and it will be giving you the data in tabular representation. Okay, see, manaki sometimes I mean our data will be there in XML files, in CSV files. Okay, it will be converting while we are importing the data into Power BI, it will be converting the data into tabular form only. It means in Power BI the data will be
The data will be there in your tabular representation. Okay, tabular representation, and you are able to view and manipulate your data before it is visualization. Okay, before it is visualization in your report. Clear guys? See, మీరు ఆ డేటాని మీరు డేటా ఏదైతే మీరు సోర్స్ నుంచి తీసుకున్నారో, ఓకే, డేటా వ్యూలో మీరు కొన్ని మ్యానిపులేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, you are able to view and manipulate your data. Okay, and the data view is particularly useful for work related to data preparation, data cleaning, data modeling. Okay, okay, see, this is my table view. See, table view అంటే ఏంటి, report view అంటే ఏంటి మనం చూసి అర్థమైందా? Table view అంటే ఏంటో. See, simply it is just I'm elaborating that. Okay, just I'm doing elaborating that. Yes guys. Okay, clear. See, model view. One more thing is there. What is that model view? In Power BI desktop, where you can do create or manage the relationships between the data tables, will call as model view. In Power BI desktop, where you can do create and manage relationship. What did write? Table view and report view. Okay, now we are going to see that model view. Model view and in Power BI desktop. Okay, where you can do create and manage relationships between the tables, will call as model view. See, report view, table view, and the model view it is. See, we can do manage relationships. Got it right, guys? Yes or no? Just give me a second. I'll drink water. So those are report view, table view, and then data view it is. Okay. Now model view. Sorry, model view. Now see, ఇక్కడ మనం పవర్ బి డెస్క్టాప్ లో ఈ త్రీ వ్యూస్ చూసాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటువైపు రండి. డేటా వ్యూ. Now what is the data pan? Okay, so we are having three pans are available here. If you want to get that additional pans also, you can get. Okay, that you have to go here and view. You can show pans on it. So in this show pans, if you want to keep it, means you can keep, or else you can remove this. Okay, no problem. Whatever, however you want, you can do here. Okay, now I'm in home tab. See, ఇక్కడ data ఉంది కదా. Data ఏంటంటే, if you want to get the data, okay, if you want to get the data, you can get data from here directly, and you can get data from here directly, and also you can get data from here directly. Okay, now ఈ డేటా ప్యాన్ ఏంటి అసలు? ఈ డేటా ప్యాన్ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది? ఈ డేటా ప్యాన్ ఏంటంటే, మీరు పవర్ బిఐ లోకి డేటాని గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ డేటా అనేది ఎలా ఉంటుంది? టాబ్లర్ ఫామ్ లో రిప్రజెంటేషన్ వస్తుంది, అవునా? ఆ టాబ్లర్ ఫామ్ లో రిప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత, tabular form అంటే ఏంటి? ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఫీల్డ్స్, రైట్? సమ్ రికార్డ్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్, రైట్? అంటే కాలమ్స్ అండ్ రోస్. ఓకే, సో ఆ టేబుల్లో, ఇన్ దట్ టేబుల్, ఓకే,
if there is any if there is any column name is there, those column will be there in data pan here. Okay, those columns will be there. It means the field's name will be there in the data pan. Is that clear, everyone? Now, yes or no? Okay, fine. Am I audible to everyone, right? వినిపిస్తుంది కదండి? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే ఓకే నా మనకి డేటా ప్యాన్ లో ఏంటంటే ఆ ఫీల్డ్స్ మనకి డేటా ఏదైతే మనకి గ్యాదర్ అయిపోయిందో, ఓకే, ఇది పవర్ బై డెస్క్టాప్ లోకి ఆ టేబుల్లో ఉన్న కాలం నేమ్స్ ఇక్కడ మనకి డేటా ప్యాన్ లో వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ కాలం నేమ్స్ ఆ ఫీల్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం విజువల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? So that's why the data pan will be getting that the field's name only. Okay, will not get the data, records on that. Only the field's name will be there in the data pan. Is that clear? Now coming to that visualization pan. Now in this visualization pan, what are the pan? What are the features are there? Now, but visualization pan lo nearly naku I told you that every time we are having some visualizations to create here. Those visuals are will called as default visuals. The basic visuals. Okay, see, because మనకు ఒక రిపోర్ట్ మేక్ చేయాలంటే what is that? We should need to create a visual. If we need to create a visual means we need to get a data, right? See, మీరు ఈ విజువల్స్ ఎక్కడ తీసుకుంటారంటే విజువల్ స్పాన్ నుంచి వాట్ ఎవర్ ద విజువల్ యూ నీడ్, వాట్ ఎవర్ విజువల్ యూ వాంట్, ఓకే, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా విజువల్ కావాలంటే మీకు విజువల్ స్పాన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ టేకింగ్ దాట్ విజువల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ విజువల్ స్పాన్ లో విజువల్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫార్మేటివ్ రిపోర్ట్ పేజ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులోకి వెళ్తే మనకి ఇందులో ఏవైతే విజువల్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నామో, see whatever the visuals we did created, those visuals will be, you can make it as a good visual. It means you can make a pretty much visual when you're formatting your visual. Okay, and what is this values and all means, see whatever that fields are will be there in the data pan. Okay, from the field whatever we need required, okay, whatever we do have the required, based on the requirement we have to create a visual. While we are creating a visual, okay, manaki ikkada data pan lo, so if same here we'll be having some column names or field names, and those column names and field names we have to adding into values. We'll see that practically, don't worry about it. Okay, just I'm trying to explain, just I'm introducing that Power BI desktop page it is, just I'm trying to explain that. Okay, please try to understand it. Clear? Okay na? So clear, visualization panel, data panel, and then report view, data view, and then model view. Clear, right? Yes, sir. Okay, fine, thank you. Now coming to this home tabs, coming to see మనకి views అయిపోయినాయి. Views, visualization view, okay, sorry, visualization pan, data pan, and then 3 views are done here. Now coming to this major tabs here. Okay, see in this major tabs we are having that home tab. Okay, see ఇక్కడ home tab లో see clipboard లో మీకు తెలియని ఏమైనా ఉందా? పేస్ట్, కట్, కాపీ, ఫార్మాట్, పెయింటర్. సార్ కొంచెం స్క్రీన్ ని పెద్దగా చేయరా? Is it fine now? ఎస్ సార్, ఫైన్. see మనకి ఇక్కడ హోమ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, ఈ హోమ్ ట్యాబ్ లో మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏముంది? క్లిప్ బోర్డ్ అని ఉంది. ఈ క్లిప్ బోర్డ్ లో కట్, కాపీ, పేస్ట్, ఫార్మాట్, పెయింటర్. డోంట్ యూ థింక్ అబౌట్, యూ డోంట్ నో దిస్? ఇది మీకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా? మీకు తెలుసా లేదా? కాపీ పేస్ట్ మీకు తెలుసా లేదా? తెలుసు సార్. కాపీ పేస్ట్ తెలుసు, కట్ తెలుసు, ఫార్మాట్, పెయింటర్ కూడా తెలుసు, అవునా కదా? సో ఇవన్నీ మీకు Yeah. తెలిసినాయి. ఓకే, సో నా కమింగ్ టు దిస్ డేటా, ఇన్ మై డేటా, ఓకే, see in my data, in this home tab we are having that data tab here. ఇక్కడ డేటా tab లో మనకి
Data related means whatever you want to get the data from the sources. Okay, even if your data is there in source level, which is having that anything it is, right? Okay, see మీరు ఒక డేటా ప్యాన్లో ఎందుకున్నదంటే మీరు ఏదైనా ఒక డేటాని అవుట్ సోర్స్ నుంచి తెచ్చుకోవాలంటే పవర్ బై డెస్క్టాప్లో ఇందులోకి రావాల్సిందే. ఓకే, సో వితౌట్ హ్యావింగ్ దిస్ ఓకే మనకేమి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ డేటా గెట్ డేటా. Okay, data get data. So in this home tab data get data. What is the data get data means? అంటే ఇక్కడ డేటా ట్యాబ్ లో మనకి ఏం చేయాలి, డేటా రిలేటెడ్ అంటే ఏంటి, సి వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎనీవే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ దిస్ డేటా. ఇట్స్ ఓకే. సి నేను మీకు పవర్ బై వచ్చేసి having the capability to connect with multiple data sources, right? Multiple data sources means 99 plus data sources we can use this. Yes or no? I told you that, right? I mean, గుర్తుందా అండి? Yes. కామన్ డేటా సోర్సెస్. ఓకే, ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఉంటాయి. గెట్ డేటాలోకి వెళ్ళి మోర్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ డేటా సోర్సెస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ వచ్చేసి డేటా సోర్సెస్. Whatever data sources you want, wherever the data has been gathered, I mean wherever the data has been stored, you can use that. Okay, clear? See get data it is. Okay, now workbook it is excel directly with excel connect avachchu. Okay, one lake data hub, one lake data hub kuda. Okay, it is also one of the data collection part. It is same thing, SQL server. Okay, directly can connect with you here. Now enter data. Enter data means if you don't have to practice the data, you can create a own table and you can do that. And data is also one more thing, recent sources. ఓకే, సి రీసెంట్ సోర్సెస్ రీసెంట్లీ మనం ఏం సోర్సెస్ యూస్ చేస్తున్నాం అవన్నీ మనకి చూడొచ్చు. ఓకేనా, క్లియరా? సో నా హ్యావింగ్ దట్ అనదర్ థింగ్ queries. What is that? Queries. Transform data. See, I told you that queries means okay, this transform data. Okay, the queries. ఇప్పుడు మీకు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ చెప్పాను, గుర్తుందా? ఓకే, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ చెప్పాను, గుర్తుందా? where we do ETL operations. Yes. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ మనకి ఇక్కడ పర్టికులర్లీ వన్ కాంపోనెంట్. ఓకే, బట్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఏంటంటే మీరు పవర్ క్వెరీలోకి వెళ్ళిపోవాలంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా తీసుకోవాలి. ఓకేనా, పవర్ క్వెరీలోకి వెళ్ళాలంటే సి ఇక్కడ చూడండి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. ఓకే, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఇట్ ఈస్. Got it right? Now again come here. We are having this data transform. If I need to go for Power Query data, we have to go to data transform it is. Now ఓకే గైస్, సి ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అంటే ఇప్పుడు నాకు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లోకి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాలో వెళ్ళాలి. ఎక్కడుంది మనకి, హోమ్ ట్యాబ్లో ఉంది. ఓకేనా, సో అట్లా సి న్యూ విజువల్ తీసుకోవాలన్నా, ఇఫ్ ఐ వాంట్ గెట్ ఏ న్యూ విజువల్, if I want to take this text box means everyone know this, right? We can mention the text in that. Okay, now more visuals and all. Now coming to this insert law, again we have a new page. If I want to get a new page means I can get it here from here, else I can take a new page here. Okay, however I want I can take that. Now visuals, this is key influencers. See మనకి పవర్ బై లో నేను మీకు ఒక ఫీచర్ చెప్పాను, ఏంటవి? AI features are available, AI visual features are available, right? Yes or no? Yes sir, Q&A. యా, Q&A గురించి చెప్పాను. బట్ ఏంటంటే AI విజువలైజేషన్, అది అంటే ఏంటి, AI ఫీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ పవర్ బిఐ. ఓకే,
సో ఇవి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏ విజువల్స్. ఓకే, పవర్ ప్లాట్ఫామ్. సో యాక్చువల్లీ పవర్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి నాట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ యూ. ఓకే, forgot about it. Power apps, Power Automate, PageNet repair, these are all things not for you. Okay, as a Power BI developer, it's no, it's need, but it is additionally it is having means it's okay, no problem. Okay, అంటే ఇవి పర్టికులర్ టెక్నాలజీస్ అనమాట. ఇవి మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీస్గా నేర్చుకోవాలి. అంటే ఇవి ఎవరు చేస్తారంటే పవర్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి పవర్ బిఐ, పవర్ ఆటోమేట్, పవర్ యాప్స్, ఓకే, ఇవన్నీ ఇంక్లూడింగ్ చేసుకొని వాళ్ళు పవర్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలపర్స్కి వెళ్ళిపోతారు. ఓకేనా, బట్ యూ గైస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాజ్ ఏ పవర్ బిఐ డెవలపర్ ఆర్ డేటా అనలిస్ట్. యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ మీన్స్ అడిషనలీ ఆఫ్టర్ దిస్ పవర్ బిఐ, ఇఫ్ యూ వాంట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు నో. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆస్కింగ్, అంటే ఇవి డైరెక్ట్గా ఎవరు అడగరు రిక్రూట్మెంట్లో. ఎవరు అడుగుతారంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మా ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తున్నాను. Okay, I'm working in my organization. In case if I got anything project, new project coming for the Power BI, including the Power Apps and Power Automate, then I have to know that, or else why I need to know here? అవునా కదా, అర్థమైందా? హలో, ఓకే ఫైన్. కాలేదు సార్, మళ్ళీ చెప్పరా? ఈ పవర్ యాప్స్, పవర్ ఆటోమేట్, ఇవి ఏంటంటే ఇవి ఒక పర్టికులర్గా ఇవి ఒక ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట. పవర్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే ఇవి వచ్చేసి మీకు కాదు. ఇవి ఎవరికి ఉంటాయి అంటే పవర్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. మీరు పవర్ బిఐ డెవలపర్స్. పవర్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలపర్స్కి ఏమేమి ఉంటాయి? పవర్ ఆటోమేట్, పవర్ యాప్స్, పవర్ బిఐ. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. పవర్ బిల్డింగ్ అప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో బట్ మీకేంటంటే పవర్ బిఐ డెవలపర్స్. బట్ మీకు ఉండొచ్చు క్వశ్చన్, మరి మేము ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు అంటే నేర్చుకోవచ్చు, బట్ ఎప్పుడు? ఇఫ్ యూ నీడ్ ఆఫ్టర్ ద పవర్ బిఐ, మీకు అవసరం అయితే. ఇప్పుడు నేను పవర్ బిఐ డెవలపర్గా ఒక మేనేజర్గా నేను చేస్తున్నాను. సో వెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ మేనేజర్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, if I got any one project about the Power BI, including the requirements which is Power Automates and Power Apps, then I have to know. Then only why, then I have to know. అంటే నాకు ఆ పవర్ యాప్స్, పవర్ ఆటోమేట్ గురించి క్లయింట్ పర్టికులర్గా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి నాకు ఇవి చేయాలంటేనే నేను పవర్ యాప్స్, మ్యాప్స్, పవర్ ఆటోమేట్స్ అవి అప్పుడు నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నాకు పవర్ బై నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా, మీరు దీని గురించి ఎక్కువ థింక్ చేయొద్దు. ఫర్గట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకేనా, పవర్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి మర్చిపోండి, అసలు మీకు వద్దు, మీకు అనవసరం. ఓకేనా, క్లియరా? ఎస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ లో మనకి వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ఎలిమెంట్స్, బటన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో ఈ బటన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఈ బటన్స్ యూజ్ చేసుకొని పేజ్ నావిగేషన్స్ వెళ్ళొచ్చు. షేప్స్ అండ్ ఆల్సో, ఓకే, షేప్స్ యూజ్ చేసుకోకుండా మనం పేజ్ నావిగేషన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ విచ్ వన్ వీ వాంట్, వాట్ వీ నీడ్ టు నో మీన్స్, బట్ ఈస్ అవర్ విష్. ఓకే, ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నా కమింగ్ టు దట్ మోడలింగ్. మోడలింగ్ లో మనకి మోడలింగ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా. ఈ మోడలింగ్ ట్యాబ్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, రిలేషన్షిప్పింగ్ ఉంది, రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. సబ్జెక్ట్ క్యాల్కులేట్, రిలేషన్షిప్స్, క్యాలిక్యులేషన్స్, పేజ్ రిఫ్రెష్, న్యూ పారామీటర్, సెక్యూరిటీ. ఓకే, సెక్యూరిటీ. ఓకే, రిలేషన్షిప్స్ అంటే రిలేషన్షిప్స్ ఎక్కడ చెప్పుకున్నాం మనం? పవర్ పైవట్. రిలేషన్షిప్స్ పవర్ పివట్ లో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో మీరు అవి ఇక్కడ కూడా ఎలిజిబుల్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చేయడానికి చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టమే. ఓకేనా, బట్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్స్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. నేను అది చెప్తాను మీకు ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. Just I will discuss about that. These all concepts. Tabs are there. What are the tabs are there? These all things. How the Power BI desktop will be there. Power BI desktop ఎలా ఉన్నది మీకు జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే మనకి టేబుల్లో మన ఏదైతే డేటా, వాట్ ద డేటా వీ హ్యావ్ బీన్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ టు ద పవర్ బిఐ. ఇఫ్ వీ నీడ్ టు డూ ఎనీ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్, ఓకే, వీ నీడ్ టు గో అండ్ యూజ్ దట్ న్యూ టేబుల్ అండ్ న్యూ కాలమ్ అండ్ న్యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ మెజర్. ఓకే, అండ్ దెన్ new measure it is. This is all thing about calculations. Okay, now page refresh and page refresh means if we need to refresh our page, you can get it easily, right? New parameters. The parameters also is to you. Okay, to do that, what is parameters?
parameter, while we are using the parameters, we have to use the some dash functions. Okay, report user can use slices and adjust the inputs and see different outcomes. Okay, so this is about the parameters. And security, in security we are having that actually this is row level security, which is called RLS. Okay, row level security. So with the help of that row level security, we can restrict the data based on user name it is. Okay, based on user we can restrict our data. Okay, so that is our security. So now coming to this view. See, ఇక్కడ వ్యూ లో మీకు థీమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేజ్, ఐ మీన్ పేజ్ వ్యూ ఉంటుంది, స్కేల్ టు ఫిట్. ఓకే, నా సెకండ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ మొబైల్ లేఅవుట్. మొబైల్ లేఅవుట్ అంటే మీరు మొబైల్ లేఅవుట్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, మొబైల్ లేఅవుట్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. మొబైల్ లేఅవుట్ అంటే ఏంటంటే, అంటే మీరు ఏవైతే విజువల్స్ క్రియేట్ చేశారో ఆ విజువల్స్ అన్ని మొబైల్ వ్యూలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఐ మీన్ సి వాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ మొబైల్ లేఅవుట్. వాట్ ఈస్ మొబైల్ లేఅవుట్ ఆర్ నాట్? జస్ట్ ఇట్ ఈస్ an imagination. Okay. ఓకేనా? సి మొబైల్ లేఅవుట్ అంటే అది. ఓకేనా, క్లియరా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీడ్ లైన్స్. ఓకే, స్టార్ట్ టు గివ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి షో ప్యాన్స్. షో ప్యాన్స్ అంటే ఇందాక మీకు చూపించారు చూసారా, ఇందాక నా ఫిల్టర్ ఆన్లో ఉంది. సి ఇప్పుడు నా ఫిల్టర్స్ వచ్చింది. ఓకేనా? whatever you want you can select it and it will be placing in this bookmarks. And selection pan. If you want to get it in selection pan, you can use that. Performance analyzer కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Whatever you want you can make it here. అర్థమైందా? But I'm removing this. As of now we are not using these all things. Okay, so show pans it is optimize, apply, all sides a button apply. Okay, performance analyzer, review these all things. Clear everyone? Is that clear everyone up to here? Anyone doubts in this? ఇంతవరకు క్లియర్? అందరూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎందుకని ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు? అర్థం కావట్లేదా లేదేంటి? Why no one is responding? Everyone getting or not? I'm asking that. See, just I'm giving that the interaction of the PowerBI extra, how the desktop will be there. Everyone got it or not? Got it, sir. Okay, fine. See, that clear కదా? So now PowerBI desktop ఏంటి, ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఐ మీన్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎలా వెళ్ళాలి, రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ ప్యాన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి, ఏ వ్యూస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ అవుతుందంటే సి విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ డేటా, రైట్? ఆ డేటా ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి, అనలైజ్ చేసుకున్న డేటాని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ థింగ్స్ we'll see that in our PowerBI. We have been seen our PowerBI desktop. Everyone clear, right? Yes, sir. Yes. Fine. ఇప్పుడు now we are done these all things. Now what we will do is we are going to see that collecting the data or gathering the data from the data source. What is that? Collecting the data from the data source it is. The data and gather this one. What is that initially what we have to do? What I mentioned in that?
See, first if we need to do means anything means what we need a data, right? But we Yes, don't sir. have anything data. So what I will do is I'm going to get data. See, నేను data ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు directly. Okay, or else I can get the data from another source. Okay, or else you can go here data pan. You're gonna get data only. Okay, na? Same. Okay. See, ఇవన్నీ data sources. ఇవన్నీ వచ్చేసి data sources. ఇప్పుడు see first what we have to find. First we need to refer your BRD, business required document. Okay, ఆ బిజినెస్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో క్లయింట్ ఇచ్చే బిఆర్డి ఉంటుంది ఒకటి. ఆ బిఆర్డిలో హౌ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే, హౌ ద వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెన్షనింగ్ దట్. ఓకే, బిఆర్డిలో మీ డేటా సోర్స్ ఎక్కడ, మీ డేటా సోర్స్ ఏం తీసుకోవాలి. ఓకే, అసలు మీ డేటా ఏంటి. ఓకే, బిఆర్డీలో ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. బిఆర్డీ బిజినెస్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటిల్లో ఈ టోటల్ in these total data sources, which one data source my clients are using, I have to find out it. ఎక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు చెప్పండి. వేర్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ఇట్, వేర్ ఐ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్, విచ్ సోర్స్. సి మనకి డేటా వచ్చేసి ఉంది, క్లయింట్స్ డేటా స్టోరేజ్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు నా ఆస్కింగ్ దట్ విచ్ వన్ డేటా ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్, విచ్ వన్ సోర్స్. From BRD. From BRD, okay. From BRD we can understand. A data source data only. Okay, we can understand that where the data is there. But if you want to get that means you have to get data. In this you have to search which one data source the data is there. You can search in BRD, and from the BRD you can practically if you want to get it means మీరు పవర్ బి డెస్క్టాప్ లోకి వచ్చి ఓకే గెట్ డేటా తీసుకొని ఈ గెట్ డేటాలో మీ డేటా సోర్స్ ఎక్కడుందో సెర్చ్ చేసుకోండి, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి మీకు అందరికీ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఉంది కదా, అందరికి ఎక్సెల్ ఉంది కదా. Yes, sir. Yes. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఓకే నేను మీకు ఎక్సెల్ డేటా సోర్స్ తీసుకుంటాను. నాకు ఎక్సెల్ డేటా ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, నేను ఎక్సెల్ డేటా తీసుకుంటాను. ఓకే, నా after that if I need to get the data from another data source, one more data is there, that is CSV నుంచి one more is there, folder నుంచి. ఓకే, అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏ డేటా సోర్స్ కావాలో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, బిఆర్డీలో ఉంటుంది. ఓకే, క్లియరా ఎవ్రీథింగ్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్సెల్ డేటా బుక్స్ అది, ఎందుకంటే ఎక్సెల్ డేటా అందరికి ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరు విల్ మెయింటైన్, ఎవ్రీ వన్ విల్ మెయింటైన్ దట్ ఎక్సెల్ డేటా సోర్స్. ఎక్సెల్ డేటాలో మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్సెల్ డేటా అనేది ఒక సోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో మీ డివైస్లో ఎక్సెల్ డేటా సోర్స్ ఎక్సెల్ డేటా ఏదైతే ఉందో అంతవరకు మీకు కంపల్సరీ లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో నా నేను ఎక్సెల్ అక్కడ క్లిక్ చేసాను, డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వచ్చాను, వేర్ మై డేటా ఇస్ దర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సూపర్ స్టోర్ డేటా. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ దిస్. ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డేటా లోడ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు వన్స్ డేటా లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆర్డర్స్
ఓకే ఆర్డర్ షీట్ ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్ షీట్ ఇట్లా ఈ సింబల్ ఉంటే ఆర్డర్ షీట్ ఇది ఒక ఈ సింబల్ ఉంటే టేబుల్ వచ్చేసి ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఆర్డర్ షీట్ తీసుకున్నాను, క్లిక్ ఆన్ లోడ్ ఇట్ ఈస్. డేటా కలెక్ట్ అవుతుంది, డేటా గ్యాదర్ అవుతుంది, చూడండి ఒకసారి. డేటా లోడ్ అవుతుంది చూడండి. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఆర్డరింగ్ ట్రేడింగ్ కనెక్షన్ ఇన్ టేబులర్. See 1.26 is there the data says. Got it? Now this is my Power Query editor. Got it right? How to get the data? But Power Query editor like ఎందుకు వచ్చాం మనం డైరెక్ట్ గా? హలో, నాకు డేటా సోర్స్ కావాలంటే నేను డైరెక్ట్ ఎక్సెల్లో పవర్ బి డెస్క్టాప్ లో తీసుకోవచ్చు. బట్ పవర్ క్వరీలో ఎందుకు తీసుకున్నా నేను? డేటా క్లీనింగ్. డేటా క్లీన్ చేయడానికి. ఓకేనా. నేను డేటాను లోడ్ చేసేటప్పుడు కొంత అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అవునా సార్? సో అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఐ మీన్ డేటాలో కొంచెం అన్వాంటెడ్ డేటా ఉందనుకో, ఆ అన్వాంటెడ్ డేటా నాకు పవర్ బి డెస్క్టాప్ లోకి డౌన్లోడ్ పవర్ బి డెస్క్టాప్ లోకి లోడ్ చేసుకుంటే అవ్వట్లేదు. ఇన్ కేస్ నేను ఇప్పుడు ఈ డేటా టేబుల్ మొత్తం తీసుకున్నా, ఇది వచ్చేసి నాకు 1.3 GB ఉంది అనుకోండి, బట్ నాకు 1.1 GB ఓన్లీ అవైలబుల్, రైట్? హౌ టు డూ దట్? ఓకే, గాట్ ఇట్ రైట్. ఈ డేటాను మనం ఎందుకు పవర్ క్వరీలోకి తీసుకువచ్చామంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద డేటా is more than 1 GB, okay, what we will do, we have to decrease the size of the data, right? So those transformations and all will do here, and then we'll go, you can go and work with data. సార్ Got it? ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తారా ఈ డేటాని పవర్ క్వరీలోకి ఎలా తీసుకున్నారో? పవర్ క్వరీలోకి ఎలా తీసుకుంటామండి? గెట్ డేటా, ఇప్పుడు మనకి డేటా తీసుకున్నామా, గెట్ డేటా ఉందా? ఓకే, ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. ఓకే, ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ వెళ్ళి ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి డేటా సోర్స్ చూపిస్తుంది, ఓకేనా. ఆ డేటా సోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఓకే, ఆ డేటా సోర్స్లోకి డేటాను గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత సమ్ టైమ్స్ మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్లోకి వెళ్ళిపోతాం, లేదంటే పవర్ బిలోనే చేసుకుంటాం కొన్ని. ఓకే, పవర్ బి డెస్క్టాప్లో డాక్స్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అంటే అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఆ అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిమూవ్ చేస్తే సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా కొంచెం రిడ్యూస్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు నేను పవర్ బి డెస్క్టాప్లోకి పుల్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అర్థమైందా లేదా? హలో, ఇంకోసారి Sorry, డేటా యాడ్ చేయండి సార్. sorry, sir. How can we know that unwanted information that Excel flat files? దట్ విల్ బి We are డిపెండ్స్ open ఆన్ యువర్ Excel. రిక్వైర్మెంట్స్. అదేంటంటే మీ బిజినెస్ యొక్క బిఆర్డి ఉంటుంది కదా, బిజినెస్ యొక్క బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ మీరు ఫాలో అయిపోతే తర్వాత మీరు డేటాను అనలైజ్ చేసినప్పుడు మీకు అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. Every time we have to check the Excel file. Then only we can upload that Power BI desktop. You are saying like that? ఎవ్రీ టైమ్ మీన్స్ whenever you are having the data, you should need to check in source level and your technical level. సోర్స్ లెవెల్లో కూడా డేటా అనలైజ్ చేసుకోవాలి. వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద డేటా, వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ దట్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇన్ పవర్ బి ఇన్ ఎక్సెల్, అండ్ దెన్ గో టు దట్ ఎక్సెల్ it is. Okay. If one sheet there is a lot of data beyond the 1 GB, then how can we segregate that particular sheet in Excel? Sorry, come again.
in there is a one sheet in one sheet there is a lot of data. In that data beyond that 1 GB, how can we segregate that data? See, the data size will be, you can get it right. Yeah, we While can you're get getting it. the data. Yeah, there is a one Excel sheet. It's Hmm. that beyond that 10,000 rows. It's beyond 1 Okay. GB. How can we Okay. segregate? We can segregate 5,000 lines and 5,000 lines at a time, or how can we segregate the data at the time to allocate that Power BI desktop? See, everything you can do that, man. Everything. See, everything means, see, for example, it is 10,000 rows. Okay, if you want to Yes. get it, this 5,000 rows means you can get it. The required data. See, now what we have to do, see, in this case what you have to do, now we have to go to that, directly load the data into Power Query editor, and there you have to do some transformations. You can remove or you can get the data. I mean, the required amount of the rows only, if you want to get, means you can go on Power Query editor directly with the data. That data you can do, I mean, the required amount of the rows and columns, however you want to do, you can do in your Power Query editor. And then you will again you can load that into Power BI desktop. Okay. Okay, got it right? Yeah, got it. Yeah. Anyone? Anything else? Any doubts? Okay. See now we are getting the data from different data sources. How to get the data means, go to the get data. Okay. Here get the data here. Whatever the data source is there, you need to select that and you can get it. Okay. Clear everyone? Sometimes we have to, I mean, load the data into Power Query editor directly. From there, we have to load it into Power BI desktop. Okay. Now we are having the data, right? Now once we got the data, what we have to do? Once we got the data, what we need to do? If the Once data we got is the clean, data, we can. If we data have is to clean, we analyze can it, clear right? the dashboards. We initially, as our architecture, okay, as your architecture of the Power BI, the workflow of the Power BI, first we have to get the data from the data source, and then we have to analyze that. Okay, in Power BI desktop, we have to analyze that. Go to tabular view, data view. Here, whatever the data you do have, everything will be there in your Power BI desktop. It is. Got it right? Yes or no? See, Yes, this yes. data. So now we are having the data. Now here we can analyze what are the records are there. See, for example, we are having this ship mode. Okay, in the ship mode, what are the records are there? Drop down this. See, we are having the ship mode. First class, same day. Second class, standard class. Because this is one ship mode it is. Now customer ID, customer name, segment is there. How many records are there? What is segment? We can understand by, I mean, by analyzing this data, right? Consumer, corporate, home office. Who's consumer customer? Who's corporate customer? Who's home office customer? We can get it here, right? But the name is for that is segment is there. Okay, like that. Okay, now this is my data. Now what we have to do, we have to analyze the data. Okay, why ఎందుకు మనం data analyze చేసుకోవాలి? What is the business is going on here? Okay, what is that business? If we need to understand that requirements, we should understand, before that we should need to understand the data it is. ఓకే, డేటా అనలైజ్ చేసుకోవాలి. డేటా అర్థం కావాలంటే ఏం చేయాలి? డేటా అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నో got on this. So in this, what the data is available, okay, we can analyze here. Okay, what are the records are there, everything we can see in my table view as we discussed, right? Now coming to here, if you observe that, what are the columns are there? Row id, order day, ship mode, customer id, customer name, segment and all. Okay, మీరు ఈ కాలమ్స్ అన్ని చూసుకుంటే నేను మీకు ఏం చెప్పాను ఇందాక? ఇనిషియల్లీ, ఐ మీన్, ఫస్ట్ లో నేను మీకు పవర్ బై డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డేటా ప్యాన్ ఏముంటాయని చెప్పాను? ఫీల్డ్స్ నేమ్ చూసారా? కేటగిరీ, సిటీ, కేటగిరీ, రీజియన్, కస్టమర్ ఐడి, ఇవన్నీ వచ్చేసి ఏంటివి? కాలమ్ నేమ్స్ ఆర్ ఫీల్డ్ నేమ్స్. ఓకే, సో ఇది డేటా ప్యాన్, విచ్ ఇస్ మై డేటా.
Is that clear, everyone? How to get the data? అర్థమైంది అందరికీ? డేటా ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, పవర్ బి డెస్క్టాప్ ఎలా Yes. ఉంటుంది, ఓకే, అందులో ట్యాబ్స్ ఏంటి, ప్యాన్స్ ఏంటివి, ఓకే, వ్యూస్ ఏంటి, డేటా ఎలా గ్యాదర్ చేసుకుంటారు, పవర్ క్వరీ ఎడిటర్లోకి ఎలా వెళ్తారు, ఇవన్నీ క్లియరా ఇంతవరకు? సార్ వ్యూస్ లో డాక్స్ క్వెరీ వ్యూ కూడా ఉంది కదా సార్. డాక్స్ క్వరీ వ్యూ వచ్చేసి అప్డేటెడ్ అది, ఓకే, మీకు నేను తర్వాత చెప్తాను. నేను ఇట్స్ అన్ అప్డేటెడ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్. ఐ లెట్ యు నో దట్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. నేను ఇక్కడ వ్యూ ఆఫ్ చేశాను నేనే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ 3 views తో మీరు వర్క్ చేయండి, ఇది ఓకే. డాక్స్ వ్యూ వచ్చేసి మీకు అంత నీడ్ ఉండదు నేను, కానీ బట్ మీకు చెప్తాను నేను అప్డేటెడ్ ఇట్ ఈస్. ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే పవర్ బైలో మంత్లీ ఒక ఫీచర్ అప్డేట్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఉంది, మొబైల్లో మీకు అప్డేట్స్ వస్తాయి. అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సంథింగ్ విల్ బి అప్డేటింగ్, రైట్, ఎనీ వన్ ఫీచర్. ద సేమ్ థింగ్ పవర్ బైలో కూడా each and every month, end of the month we will be updating some requirements. ఓకే ఓకే, సో అవి ఏంటంటే కొన్ని న్యూ ఫీచర్స్ వస్తాయి, అవి మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి, అంతే, ఏం లేదు. ఓకేనా, క్లియరా? ఓకే సార్. ఎనీ డౌట్స్? ఓకేనా గైస్? ఓకే, నా మనం డేటా గ్యాదర్ చేసుకున్నాం, డేటా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం, తర్వాత ఏం చేయాలి, డేటాని అనలైజ్ చేసుకోవాలి. See, in the next class we'll see that total data, how to analyze that. Okay, how to analyze the data, entire data. Okay, see మీకు 1 table ఉన్నా, 2 table ఉన్నా, even if you do have 10 tables, you should need to analyze the data. Is that clear? Yes. Okay, fine. అంటే ఇంకా సో అబౌట్ ద పవర్ బి డెస్క్టాప్, దట్స్ ఆల్ ఓన్లీ. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఓన్లీ, అంతవరకు ఉంది. పవర్ బి డెస్క్టాప్ గురించి మనం చెప్పుకోవడానికి ఎంత ఎలాబరేట్ చేసుకున్నా, సో డేటాను ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలనేది కూడా మనం చూసుకున్నాము. ఓకేనా, అండ్ visualizations, yes, in this. Is that clear, everyone? Anyone doubts? If you guys are having anyone doubts, means you can ask me. Yeah, I have one clarification. Once we upload any Excel or flat sheet, it will directly move to transform the data. Directly move to transform the data means you can do that directly, you can do that. See, for example, I'm having this Excel. Now I'm going to select in this Excel. It will be asking that whether you need to directly move to the transform data or directly go to that Power BI desktop. There will be 2 options are available, load or transform. See, if I'm selecting the transform data, it will be directly goes to the Power Query data. If I'm loading the data, it will be goes to Power BI desktop. Okay, we can select at the time. Yeah, Yeah. flexibilities. Okay, however you want, you can do this. See, if you select the transform data, directly the data will be goes to, see, remaining automatic transformation. Then one more question: how can we know we can move the transform data or Power BI desktop? If data is not clean, we can See, how transform we data can to the know means, Power Query. yes, if the data is not clean, if we need to do anything cleaning of the data, if we need to do anything about the data preparation, if you have to do anything missing, if you guys are feeling anything data is clumsy, if you're feeling with the data is clumsy feeling, if there is any missing information is there, if we need to do anything calculations, if you want to do with the data means, you have to go to the transformations or else DAX functions. How we can know this means, first we have to analyze the data, and then we have to go through the VRD.
Okay, go through the BRD and then try to analyze the data. You will get it. Yeah, got it. Okay. Yeah. క్లీన్ డేటానా కాదు ఎలా తెలుస్తుంది సార్? క్లీన్ డేటా కదా ఎలా తెలుస్తుందంటే నేను మీకు మొన్న పవర్ క్వరీ అని చెప్పేటప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారు మీరు? ఎస్ సార్. అటెండ్ అయ్యారా? ఫర్ అటెండ్ అయ్యాను. ఎగ్జాంపుల్ 1 సెకండ్ ప్లీజ్. నేను మీకు డేటా చూపిస్తాను. ఆ డేటా క్లీన్ డేటా అన్క్లీన్ డేటానా, దాన్ని నేను ఏం చేయాలని మీరు చెప్పండి. About date of birth, male, female. That's all right. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ డేటా ఉంది. ఈ డేటా క్లీన్ డేటానా అన్క్లీన్ డేటానా నాకు చెప్పండి. unclean data. ఎలా చెప్పారు మీరు? ఈ డేటా వచ్చేసి క్లీన్ డేటానా అన్క్లీన్ డేటానా? క్లీన్ డేటా. అన్క్లీన్ డేటా. We Clean have to data. clean it. Why? Because see ఇక్కడ మనకి కొన్ని బ్లాంక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి నా ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ ఉంది. ఈ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ ఆడియో టోటల్ అనే వాల్యూ ఉంది. అసలు ప్రొడక్ట్ కేటగిరీలో ఆడియో టోటల్ ఎందుకు ఉంటుంది? Why it should be there? We have to remove some values here, right? Unwanted values are there. Yes or no? Some values are there. See, if I did load this data into Power BI, the blank values will be getting as null values. Okay. And we have to replace this empty values as audio. We have to replace that some blank values as cameras and camcorders. These all things will be, you can feel, right? See, if you, whenever we are able to analyzing the data, you can feel whether the data is cleaned or not, whether the data is there any missing missing information or not. You will feel it. Okay, don't worry about it. Okay, they will be giving you in BRD, the business requirement, they will be mentioned that. Clear everyone? Anyone doubt? ఓకే సార్. Okay, fine. So that's all about for today. Okay, I'll get back to you tomorrow. Okay, anyone any doubts, guys? Can I leave for today? Sir, And one more is thing, if anyone did not enroll, ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోకపోతే కోర్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోండి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీవన్ మిస్ మై డెమోస్ అండ్ ఆల్, ఓకే, ఎనీవన్ క్లాస్ యూ గైస్ ఆర్ మిస్, విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ గూగుల్ డ్రైవ్, విల్ గెట్ ఏ లింక్. ఎవరైనా డెమోస్ అటెండ్ అవ్వకపోతే మీకు లింక్స్ వచ్చేసి మన టీం ఇస్తారు, కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీకు డెమో సెషన్స్ లింక్స్ కావాలంటే అవి ఇస్తారు, త్రూ రికార్డింగ్ అయినా ఫాలో అప్ అవ్వండి. ఓకేనా? సో హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు జాయిన్ ద join that sessions means please try to enroll. And if you did not enroll means they will be giving you some time, you are unable to get the recording sessions and all the documents and also. Okay, please try to enroll your course here. Okay, clear, guys? sir, one question last. Yes, please. Yes, Swapna. Is data transformation and data query are same? Power query Data transformation and Power query that's are good. same? Oh, same. Power query lone see, in Power query only we are doing the transformations. Okay, sir. Thank Don't confuse it. Power query editor means it's an ETL tool, we can say that. you. Got it, sir. Thank you. Okay. Anyone? Even ETL functions will be in the desktop, right? Sorry? Even ETL functions. Sorry, I didn't get your doubt. Please come again. ETL functions will be doing in the desktop, right? Power BI desktop, right? Functions. By using Power Query. ETL functions by using Power Query. I am unable to your question exactly. Please speak loudly. So even you will do ETL functions in the Power BI desktop, right? ETL operations we will do in Power Query Editor. Yeah. Power Query. No, I must be in Power Desktop. Power Query desktop.
See, your voice is not audible. మీ వాయిస్ కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడండి. మీ క్వశ్చన్ కొంచెం క్లియర్గా అడగండి. ఇఫ్ యు ఆర్ see which one language you are you are comfortable to ask to me, you can ask anyone. మీరు సగం సగం అని మీన్ కొంచెం కొంచెం అడుగుతున్నారు, అది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ETL functions చేస్తాం కదా మనం. సారీ, పవర్ క్వరీ యూస్ చేసి ETL functions చేస్తాం కదా, ETL functions. ఈటీఎల్ ఆపరేషన్స్ అన్ని మనం పవర్ క్వరీలోనే చేస్తాం. I mean desktop మీద కదా, PowerBI desktop మీద కదా అంటున్నా. పవర్ బి డెస్క్టాప్ లో మనం డాక్స్ ఫంక్షన్స్ చేసుకుంటాం. Okay, that's fine. ఓకేనా, క్లియర్ మీ డౌట్? Okay, bro. Clear. Okay. Okay, fine guys. Okay. Thank you for joining everyone. I'm going to leave. I get back to you tomorrow. Okay.